Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. Let me share my screen. We start recording as well. My screen is visible to you all. Can I get a quick yes no, guys? Yes. So in the previous class we have discussed about the history and evolution of AI, right? So from Alan Turing till ChatGPT and generative AI, we have seen how AI has been progressing throughout all the years, right? So in today's class we'll be discussing about something which is the most futuristic methodology in AI, okay, which is nothing but artificial general intelligence, and we'll see some of the applications, industry applications of artificial intelligence, and some of the challenges in AI, right? Yes. So, if you guys have any doubts from the previous class, you can ping in the group chat or in the live chat in YouTube. Or if you have any other doubts, or if you have missed the previous session, you can go check out the video in YouTube also, right? Yeah. So now let's discuss what is artificial intelligence. We'll understand what is artificial intelligence. Okay. So artificial intelligence ante enti and artificial general intelligence ante enti ante. See, these days whatever we have seen so far, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినంత కూడా they come under artificial narrow intelligence. Okay. Artificial general intelligence అంటే ఏంటంటే it is completely which is a futuristic vision అన్నమాట. Okay. We don't have any existing applications now which is based on artificial general intelligence. So artificial general intelligence అంటే ఏంటి అంటే you are going to create a completely a human, okay, complete గా you are going to create a machine which will have all the హ్యూమన్ లెవెల్ కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్ అన్నమాట. ఓకే. అంటే ఒక హ్యూమన్ ఎలా అయితే ఆలోచించగలుగుతుందో, ఆర్ ఒక హ్యూమన్ ఎలా అయితే షీ ఆర్ హీ కెన్ డూ మల్టిపుల్ టాస్క్స్, డిఫరెంట్ టాస్క్స్, డిఫరెంట్ వర్క్ ఎలా అయితే చేయగలుగుతుందో, ఆర్ ఇట్ విల్ ఎనీ హ్యూమన్ విల్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్, రైట్? సో సిమిలర్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ మెషిన్. Okay. And it will have intelligence in across diverse domains. Okay. So for example, if I am there nenunna, I can teach, I can do software development, or I can drive a car, I can drive a scooty, like I can do multiple things, right? So I can also cook, I can also clean my home, I can do multiple things. I can do multiple things in various domains, right? So alaga, that is what artificial general intelligence is. So it will be it is more flexible across multiple domains, whereas in artificial intelligence or artificial narrow intelligence, what you have seen, ChatGPT for example, what is it? It is a chatbot. You can't drive a car with ChatGPT, right? ChatGPT will not drive your car, right? So alaga, narrow AI ante ఏంటంటే it is specialized for specific tasks. Okay, again, ChatGPT is a chatbot. It is only helpful in the interaction process or in the communication process, correct? And it will excel only in one domain. Okay, particular domain lo maatrame it will excel, which is interaction, right?
it can't clean my house, or it can't drive my car, right? So that is the difference. ఓకే. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఇట్ కెన్ లెర్న్ క్విక్లీ. మనకి ఇప్పటి వరకు ఉన్న మోడల్స్ కంటే ఆర్ ఏఐ టూల్స్ కంటే కూడా ఇట్ కెన్ లెర్న్ అబౌట్ ద నాలెడ్జ్ వెరీ క్విక్లీ అన్నమాట ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. ఓకే. అండ్ ఒక డొమైన్ నుంచి ఇంకొక డొమైన్‌కి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అనేది జరుగుతదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ మై మోడల్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని క్యాట్స్, డాగ్స్ ఇమేజెస్ ఇచ్చి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ మై మోడల్ టు క్లాసిఫై దెమ్ ఇంటూ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. ఓకే. నేను కొన్ని ఇమేజెస్ ఇచ్చి ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ మై మోడల్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఇమేజెస్. ఓకే. ఇప్పుడు వాట్ నారో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తదంటే, ఇట్ కెన్ ఓన్లీ క్లాసిఫై బిట్వీన్ డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్. వెరాస్ ఇన్ జనరల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ it can use this knowledge. Cats and dogs and basically they're images, correct? So it knows how to identify images, right? So ee knowledge ni use cheskuni, okay, using this particular knowledge, it can also recognize or identify your x-rays, MRI scans or any other image related use cases. Got it? So what is happening there? It is transferring the knowledge between one domain to another domain. First domain enti nadi, nen den me train chestunna model ni, I am training it based on cats and dogs, but it can also work on diagnosing your MRI scans or recognizing your MRI scans, x-rays and all, right? So knowledge transfer between domains anedi it can happen, okay, using this artificial general intelligence. Okay. And ఇది ఏంటంటే it can also work on some new problems, కొత్త problems which it haven't seen before. ఇప్పటి వరకు చూడలేని problems మీద కూడా it can work on that and it can solve those problems as well. Okay. And it can also understand the context. Sometimes ఇప్పుడు మనకున్న narrow AI tools అనేవి it will not understand the context every time, whereas general AI అనేది it can understand the context, sometimes emotion also, and it will have some common sense also. Okay, like the emotions, creativity, it can possess all those qualities. Okay, right? So adanmata. But if you ask me, ma'am, like, ma'am, is there any uh, general AI tool existing now? Again, I'm saying that there is no existing. అసలు ఇప్పటి వరకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఎలాంటి మోడల్ ఆర్ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు అనమాట. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ రీసెర్చ్. ఓకే. దీనికి టైమ్ లైన్ అడిగితే కనుక ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ దాన్ 20 years. ఓకే. 20 years కంటే ఎక్కువ పట్టొచ్చు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ 20 years పట్టొచ్చు, ఆర్ మోర్ దాన్ 20 years కూడా పట్టొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో దీని మీద ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద there are no existing tools yet. It is this entire concept is still in research. Okay. After artificial general intelligence, we have something called as artificial super intelligence. Okay. అదేంటంటే it will be even more advanced than this AGI. Okay. That one will have more, I mean, it can be more ahead of human intelligence also. Okay. అంటే హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే. ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఎట్ హ్యూమన్ లెవెల్. ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి మోర్ దాన్ హ్యూమన్స్. It can be more intelligent than humans, to be precise. Okay, right? So again, ఇంకా artificial general intelligence మనకి ఇంకా రాలేదు. So that artificial super intelligence will take more than many decades. Okay, right? So don't worry about that now, guys. మళ్ళీ అందరూ you guys will start asking questions like, ma'am, will it replace us? Will it replace our jobs and all? No, that artificial super intelligence will take much more time than we expect. ఓకే. రైట్. సో దీంట్లో
Now we have understood, right, what is artificial general intelligence. Now we'll understand some of the differences between this artificial narrow intelligence and artificial general intelligence. Okay. See, for example, మనం హ్యూమన్స్ ఎలా థింక్ చేస్తాము, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉందనుకోండి, విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ దట్ ప్రాబ్లమ్. Be it any technical problem or any real world problem, ఏదైనా రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు ఆర్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ అయినా అవ్వచ్చు. విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద రూట్ కాజ్. అసలు ఎందుకు వస్తుంది ప్రాబ్లమ్, వై ఇస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అక్కరింగ్ అని చెప్పి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఈ జనరల్ ఏఐ అనేది ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ దట్ రూట్ కాజ్. అసలు ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద రూట్ కాజ్. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం వల్ల ఎఫెక్ట్ కూడా ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే. వెరాస్ ఇన్ నారో ఏ అలాంటి వాటిలో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఐ మీన్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇట్ మైట్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద రూట్ కాజ్ కంప్లీట్లీ, ఆర్ ఇట్ మైట్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద అండర్స్టాండ్ ద ఎఫెక్ట్స్, ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ అగైన్ చెప్పాను కదా, నారో ఏలో ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ కామన్ సెన్స్ ఆర్ ఎమోషన్. వెరాస్ ఇన్ జనరల్ ఏ you'll have that common sense and all. It will have that common sense. ఓకే. అండ్ ఎందుకు ఈ కామన్ సెన్స్ అనేది నారో ఏఐలో ఉండదు, ఎందుకు జనరల్ ఏఐలో ఉంటది అని అడిగితే, సి కామన్ వెరీ చెప్పాను కదా, వెరీ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ కూడా వి కాంట్ ఎన్కోడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇంటూ కంప్యూటర్, రైట్? సిస్టమ్స్ లోకి వి కాంట్ ఎన్కోడ్ సచ్ థింగ్స్. వెరీ బేసిక్ లైక్ ఓపెన్ ద బాటిల్ అండ్ డ్రింక్ వాటర్, అటువంటివి కూడా మనం వి కాంట్ ఎన్కోడ్, రైట్? సో వెరాస్ ఇన్ జనరల్ ఏఐ, since it will learn with a very less data, and it will have like human like cognitive abilities, it will have that common sense anamata, and it will work based on that, right? And transfer learning kuda, like transfer sorry this knowledge transfer kuda deentlo undadu anamata, between domains, narrow AI lo undadu. Whereas in general AI we have this knowledge transfer between these domains. oka domain nunchi inkoka domain ki the knowledge transfer occurs. So you don't need to train your model for each and every domain. Similar domain to edaina train cheste ganaka still it will work for you. Okay. And ఈ జనరల్ ఏఐలో ఇట్ విల్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ అగైన్ ఆల్రెడీ, దీనిలో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది అవసరం లేదు. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్, మీరు ఏదైనా ఒక చిన్న, ఇఫ్ యూ గో అండ్ టెల్ ఫర్ వన్ LKG or UKG student, okay, this is, if you show an image saying that this is a giraffe or this is a zebra, okay, let's assume it's a giraffe. Okay, the giraffe అని చెప్పారనుకోండి, then you don't have to show different angles of giraffe to make that kid understand it's a giraffe, right? అంటే ఆ స్టూడెంట్ కి మీరు అన్ని యాంగిల్స్ లోనే జిరాఫ్ ని చూపించాల్సిన అవసరం లా. ఇఫ్ యూ షో జిరాఫ్ ఇమేజ్ ఇన్ వన్ యాంగిల్, ఏదైనా ఫ్రంట్ వ్యూ ఏదైనా చూపిస్తే చాలు. If you show any other angle of that giraffe, that kid will say that okay, it's a giraffe, right? So whereas in narrow AI lo em jarugutadante, you will have to provide that giraffe image in all the angles. Okay. అదే జనరల్ AI లో ఏంటంటే, if you show one image of a giraffe, then it will understand, okay, this is a giraffe. You don't have to provide all the images on all the angles of a giraffe, right? And it will work on uncertainty also. ఈ జనరల్ AI అనేది, as it will have common sense, it will work with common sense. సో రియల్ వరల్డ్ లో ఉన్న అన్సర్టైనిటీ, అంబిగ్విటీ ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ లో కూడా it can work properly. Okay, whereas in narrow AI it can't work that much, right? So that's the difference between narrow AI and general AI. And narrow AI ఏంటంటే, for examples for narrow AI will be the ChatGPT, Gemini, Canva, GPT, Hugging Face, whatever AI tools which we have now, they all comes under narrow AI only. Okay, there are no applications on general AI till now. Okay, again, one more thing is here. One more thing here is that narrow AI అనేది, it will perform only specific tasks. Like it is specialized for only some specific tasks. Whereas general AI లో ఏంటంటే, it can work on multiple domains. ఏ domain లో అన్నా కానీ it can excel.
Okay, right? So that's the difference between narrow AI and general AI. Okay, so yes, any doubts on what is artificial general AI and the differences between narrow AI and general AI? ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? If you have any doubts, you can post it in the group chat or on the live chat. Artificial general intelligence ante ఏంటంటే again someone has asked me to repeat again. So artificial general intelligence ante ఏంటంటే you're going to create machines which are very equal to humans. అంటే హ్యూమన్ కి ఉన్న హ్యూమన్ తో హ్యూమన్ కి ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ కి ఈక్వల్ గా you're going to create machines. హ్యూమన్ కు ఉన్న కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్ అన్ని కూడా that artificial general intelligence tools will have. ఓకే. అండ్ అది ఒక టాస్కే కాకుండా ఇట్ కెన్ వర్క్ ఆన్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ జనరేటివ్ ఏఐ సారీ జనరల్ ఏఐ మోడల్ విల్ హ్యావ్ ఎబిలిటీ టు డ్రైవ్ ఏ కార్, interact with you, like communication between you. It can solve your maths problems, science problems, and computer science problems, and also it can clean your home. Okay, ఇవన్నీ కూడా it can do. All this comes under your artificial general AI. Okay, whereas ChatGPT, Perplexity, Gemini, and any other tool, Meta, all this comes under narrow AI. Okay, all this comes under narrow AI because it will do only specific tasks. ChatGPT, identi, what will it do? It will only communicate with you. Same with the Perplexity, it will only communicate with you. Though it solves your problems, మీరు అడిగిన ఏ క్వశ్చన్ కన్నా ఏ ఫీల్డ్ లో క్వశ్చన్ కన్నా, దో ఇట్ answers your questions, it can only communicate with you. That means it can do only one specific task, which is communication. Right? Correct? So that's the difference between narrow AI and general AI. Okay, and coming to the uses, see దీని వల్ల see what is the use, yeah. So దీని వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే, see for example, basically it will reduce the time taken for other problems అన్నమాట. See for example, uh, assume it as an robot. Okay, same robot, it can answer your questions. You are having only one robot and it will answer your questions anytime. If you have any doubt, it can answer your questions. At the same time, the same robot can clean your house, and it can help you in driving your car, or it can help you in bringing your groceries. Okay, basically robot lane behave, robot it can do any work just like human. మనం ఎలా మన ఇంట్లో కుకింగ్ చేసుకుంటాము, క్లీనింగ్ చేసుకుంటాము, or packing our bags for our trips, or preparing for an exam. Obviously it will not write your exam, but it can prepare for your exam and explain you. Okay, so ala anamata, that one particular tool can do all your tasks. Okay, ఇండివిజువల్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ కామన్ ఇండివిజువల్స్ కి మనకి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి యునో లైక్ మనకి ఎంత యూజ్ అవుతుందో తెలియకపోవచ్చు కానీ, బట్ ఇండస్ట్రీస్ కి, ఓకే, బిజినెసెస్ కి, ఇండస్ట్రీస్ కి ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ దేర్. రైట్? సో that's the use. Ma'am, it can understand nuance and content also as like a GAI. Yeah, so it will understand the context and nuance. Context and nuance అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా, లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్. అంటే లైక్ బయట రియల్ వరల్డ్ లో ఎలాంటి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఎ రోడ్, ఓకే, అండ్ అక్కడ ఏదో యాక్సిడెంట్ అయింది, రైట్? అక్కడ ఒక బైక్ అండ్ సైకిల్ ఏదో డాష్ ఇచ్చుకుని యాక్సిడెంట్ అయింది. సో యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ గో దేర్ అండ్ డూ సమ్ హెల్ప్, కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాం, రైట్? సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ కి ఆర్ రోబోట్స్ కి ఏముంటదంటే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫీలింగ్, సేమ్ ఎమోషన్ ఉండి ఇట్ విల్ గో అండ్ హెల్ప్ దట్ పర్సన్.
ఎవరికైతే యాక్సిడెంట్ అయిందో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తదనమాట. ఎలా చేస్తుంది? బికాస్ ఇట్ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ న్యూయాన్స్. బయట బయట వరల్డ్‌లో ఉన్న రియల్ వరల్డ్‌లో జరిగే ప్రాబ్లమ్స్‌ని గూడా ఇట్ విల్ గో అండ్ బిహేవ్ జస్ట్ లైక్ ఎ హ్యూమన్ ఆర్ ఇట్ కెన్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ లైక్ ఎ హ్యూమన్. ఓకే. నెక్స్ట్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్? కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్ అంటే థింకింగ్ ఎబిలిటీస్, సాల్వింగ్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్. ఓకే. థింకింగ్ అండ్ కాగ్నిటివ్ థింకింగ్, సాల్వింగ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎబిలిటీస్. నెక్స్ట్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ in this particular slide? Okay, then if everyone is clear with what is artificial general intelligence, then we'll move on with some అంటే జనరల్ ఏఐకి హ్యూమన్స్ కి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయంటారా? లైక్ yes, కంప్లీట్ గా అన్ని ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్, ఐ మీన్ అన్ని ఉండొచ్చు యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఇట్ విల్ బి సేమ్ లైక్ హ్యూమన్ ఓన్లీ. ఓకే. ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్ హ్యూమన్. ఓకే. దట్ ఈస్ లైక్ అట్‌లీస్ట్ మన జనరేషన్‌లో అయితే ఐ మీన్ అది ఇప్పుడప్పుడే ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేయరు. ఇట్ విల్ బి వెరీ కాంప్లెక్స్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో యూ గైస్ కెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది. ఓకే. యెస్. ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కి హ్యూమన్‌కున్న ఆల్ ఎమోషన్స్, ఎంపథీ ఇవన్నీ గూడా ఉంటాయి. వాస్ ఇన్వైట్ invented, I think. Invented AI. Yesterday I told, right, Alan Turing. He laid the foundation for this AI. Okay. Okay, then we'll move on to the applications of artificial intelligence. Yes. So మనకి different industries లో we have multiple applications అన్నమాట. See, again, this artificial intelligence అనేది it is not limited to computer science. ఓకే. కంప్యూటర్స్ లోనే ఉంటది అని చెప్పి దేర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్. ఓకే. ఇట్ కెన్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే. హెల్త్ కేర్‌లో గాని, ఫినాన్స్‌లో గాని, రిటైల్ అండ్ ఈ-కామర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఎడ్యుకేషన్, ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అండ్ మెనీ అదర్ ఇండస్ట్రీస్. అగ్రికల్చర్ అలాంటి డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్‌లో ఇట్ కెన్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. సో we'll discuss some of the applications which AI is already solving now. Okay. So I have given you some list, but all these applications we'll be discussing in detail in our unit 2. So prati industry ki I'll explain 2 applications. Okay, if I explain all the applications, it will be more time consuming and also it will be repetitive as well. ఎందుకంటే యూనిట్ 2 లో విల్ బి కవరింగ్ ద సేమ్ సిలబస్ అగైన్. దట్ యూనిట్ 2 ఎంటైర్లీ విల్ బి AI అప్లికేషన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ లో ఉన్న దాంట్లో ఐల్ బి ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ ఎనీ 2 అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ డెప్త్. ఓకే. ప్రతి ఇండస్ట్రీకి 2 అప్లికేషన్స్ ని డెప్త్ లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నమాట. రైట్. సో ఫస్ట్ హెల్త్ కేర్. హెల్త్ కేర్ లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ మెడికల్ ఇమేజ్ అనాలిసిస్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్. సి మనకి ఇప్పుడున్న ఏఐ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని యూ కెన్ అప్లోడ్ యువర్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్‌రే ఇలాంటి ఆర్ యువర్ ద రిపోర్ట్స్, టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఏమన్నా అప్లోడ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ అనలైజ్ యువర్ మెడికల్ స్టేటస్. ఓకే. మీ ఎక్స్‌రేని చూసి it will try to understand what is there in the X-ray. ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ ఉందా ఆర్ ఏదన్నా అంతా బానే ఉందా అని it will try to understand and it will tell you okay what is the issue and it will suggest you the further steps. And this particular thing is already being used in many hospitals now. Diagnostic centers లో గాని డాక్టర్స్ దగ్గర గాని they are already using this particular thing, medical image analysis and diagnosis లో గాని they're already using this AI tool అన్నమాట. ఓకే. ఈ ఇమేజ్ అనాలిసిస్ లో గాని డయాగ్నోస్టిక్స్ లో గాని. ఓకే. దట్ ఈస్ వన్ పర్టిక్యులర్ థింగ్.
అండ్ సెకండ్ వన్ డ్రగ్ డిస్కవరీ అండ్ డెవలప్మెంట్. సి ఏదైనా ఒక మెడిసిన్ ని మనం డెవలప్ చేస్తున్నాము ఆర్ తయారు చేస్తున్నాము అంటే దెన్ ఎనీ సైంటిస్ట్ విల్ బి డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది, చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతుంది, రైట్? సో వాట్ దే విల్ బి డూయింగ్ దేర్, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ లో వాట్ దే విల్ బి డూయింగ్, ఓకే ఈ కెమికల్ మాలిక్యూల్ రియాక్ట్ అవుతుందా లేదా, ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఫెయిలింగ్ అని చెప్పి దే విల్ చెక్, రైట్? సో దే విల్ బి చెకింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్, కరెక్ట్? దే విల్ బి చెకింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్. సో వాళ్ళు అన్ని వేరియస్ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ ని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్? అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో కాస్ట్ దెమ్ ఇన్ బిలియన్స్, ఎందుకంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ మెనీ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ విత్ దెమ్ ఫస్ట్, కరెక్ట్? సో వాళ్ళు మాన్యువల్ గా చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో కాస్ట్ దెమ్ సో మచ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో టేక్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ యాజ్ వెల్. But if you use AI in this particular field, what happens is, మీకు AI tool అనేది it will suggest you అనమాట what molecules will react, how those two particular molecules react, and will it be a good solution అని చెప్పి it will tell you. Then again what scientists will do, okay, so AI has told us that these two molecules will be reactive and we can use this particular molecules and make our drug. మన మెడిసిన్ ని ఈ మాలిక్యూల్స్ ని యూస్ చేసుకుని తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి scientists or researchers will come to that conclusion. And what they will they'll do that experiment now. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుని if it is working then it is a hit. Okay, if it is not working then what the scientists will do is, okay, they'll go to that particular AI tool and they'll say, okay, this particular molecules are not reacting as expected and the answer which you have given is wrong. Can you suggest us any other molecule? Or half reactive, semi reactive undi, it is not reacting as expected. అనుకున్నంత రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు, రియాక్ట్ అవుతుంది కానీ it is not behaving as expected. Then AI tool will suggest another drug molecule, I mean chemical molecule. Okay, again scientists will do that research and all, experiment anta cheskuni they'll, so that is how it this AI will actually help in drug discovery and development process. Okay, so adi anamata healthcare. In finance we have fraud detection and prevention. Ante for example finance ante it can be banking system also, right? So many banks are using this machine learning models anamata to detect if there are any frauds. ఓకే, ఫ్రాడ్స్ ఏమన్నా జరుగుతున్నాయా ఆర్ ఏదన్నా ఒకళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ ఎవరైనా అస్యూమ్ దట్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఎ లోన్ ఆఫ్ 1 crore లోన్ తీసుకున్నాను బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీపే దెమ్. ఓకే, దెన్ ఐ నో దట్ ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రీపే దట్ లోన్. సో నేనేం చేస్తా అంటే ఫాల్స్ ప్రూఫ్స్ అన్ని పెడతా. లోన్ తీసుకునేటప్పుడు వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ అసెట్స్, రైట్? మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ అన్ని కూడా విల్ హ్యావ్ టు షో దెమ్, కరెక్ట్? నేను నా ఫాల్స్ అసెట్స్ అన్ని చూపిస్తాను అనమాట. నావి కానివి కూడా ఐ సే దట్ ఓకే దీస్ ఆర్ మైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై సాలరీ రేంజ్ అని చెప్పి నేను చెప్తాను అనమాట. ఓకే, దెన్ మై లోన్ విల్ బి అప్రూవ్డ్, సో దట్ మై లోన్ విల్ బి అప్రూవ్డ్. కానీ that is again that leads to fraud, correct? So to prevent that, what banks or any this loan giving systems or Paytm, phone pay ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే it will actually check అన్నమాట, fraud detection ని చెక్ చేస్తుంది. బీఇట్ మన పాన్ కార్డ్ కి లింక్ అయి ఉంటాయి కదా మన శాలరీ అదంతా కూడా. సో అలా వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ని లింక్ చేసుకుని ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ వి ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద లోన్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ దెన్ ఇట్ విల్ డిక్లైన్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ అప్రూవ్ ద లోన్ ఫర్ us. ఓకే, సో అలా అన్నమాట. అండ్ లోన్స్ లోనే అనే కాదు, దీస్ డేస్ ఎయిర్టెల్ సిమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐ థింక్ మెనీ ఆఫ్ యూ guys might have seen this advertisement, right? Airtel sim ఉన్న వాళ్ళకి it is identifying which is a fraud call, ఏది fraud message, fraud link ఏంటి అని చెప్పి it is identifying and telling you okay this is a spam or this is a fraud message అని చెప్పి. And sometimes Airtel is already blocking all those fraud or spam messages or links, right? Airtel is not sending all those fraud links itself, right?
Truecaller లో కూడా it will say spam call, fraud call, అటువంటి కూడా it is giving you up, right? సో అవన్నీ కూడా they come under AI models అన్నమాట. Again, there AI is working for you. Okay, second example, algorithmic trading systems. For example, if you are a full time trader, మీరు ఒక full time trader అనుకోండి, okay, and you are doing some trading. ఓకే. సో మీరేం చేస్తూ ఉండాలి? యుల్ హ్యావ్ టు కంప్లీట్‌లీ సిట్ ఆన్ థట్ చార్ట్స్. మీరు చార్ట్, ఆ ట్రేడింగ్ చార్ట్స్, అసలు ఏ టైంలో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్టాక్స్‌ది, ఏ టైంలో పడిపోతుంది, అవన్నీ కంటిన్యూయస్‌గా యుల్ హ్యావ్ టు చెక్ బై యువర్ సెల్ఫ్. రివ్యూ దోస్ చార్ట్స్ అండ్ దెన్ మేక్ సమ్ అనాలిసిస్ అండ్ డూ ఆల్ దోస్ ప్రాసెస్. రైట్? Correct? So assume that if you're not available and you want to do all the trading by yourself, because our trading చేయకపోతే you might not know what will happen. You may not know, right? Sudden గా లాస్ రావచ్చు. If you are not going to do that trade, that కొనుక్కున్న స్టాక్ ని సెల్ చేయకపోతే you might face a lot of loss there, right? And exact గా on time decision you can't make and you can't perform the trade there, right? So అలాంటి టైంలో AI can help you there also. Right? So there are some trading algorithms which will help you to perform this trading uh, very quickly and at that particular point of time. ఎప్పుడైతే చార్ట్‌లో ఆర్ గ్రాఫ్‌లో ఎప్పుడైతే చేంజెస్ వచ్చాయో, అండ్ ఇట్ విల్ డూ బేస్డ్ విత్ దట్ ఏఐ అల్గోరిథం బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ ఓన్ అనాలిసిస్ అండ్ క్విక్లీ. అగైన్ ఐ యామ్ మెన్షనింగ్ హియర్, ఇట్ విల్ డూ దట్ హోల్ అనాలిసిస్ వెరీ క్విక్లీ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ ద డెసిషన్ వెదర్ టు బై దట్ స్టాక్ ఆర్ సెల్ దట్ స్టాక్. ఓకే. హ్యూమన్స్ చేసేదానికంటే ఇంకా ఫాస్ట్‌గా ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ దట్ యాక్షన్. ఇట్ విల్ మేక్ ద డెసిషన్ అండ్ ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ దట్ యాక్షన్. సో దట్ ఈ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది. రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ అగైన్ AI will can help you in this trading and all. Okay. And next industry, retail and e-commerce. First example is that personalized product recommendations. మీరు ఎప్పుడైనా నెట్‌ఫ్లిక్స్ గాని, యూట్యూబ్ గాని, అమెజాన్ ప్రైమ్ గాని, ఇవన్నీ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్ చూసినా గాని దేర్ యూ విల్ గెట్ సమ్ రికమెండేషన్స్. రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ఎనీ థ్రిల్లర్ మూవీస్, ఏదైనా థ్రిల్లర్ మూవీ చూస్తున్నారనుకోండి, దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఏదైనా థ్రిల్లర్ మూవీ చూస్తున్నారంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సమ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్. థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో ఉన్న వాటిలో యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అన్నట్టు. Right? So then your OTT platform will, it will provide you all the thriller movies. It will recommend to you all the thriller movies. Correct? Or if you are watching all comedy movies చూస్తున్నారంటే then it will suggest you all the funny movies, comedy movies. Rom-com అయితే rom-com. Science fiction అయితే science fiction related movies ని recommend చేస్తది. Right? So అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? It is recommending products based on your choice. Correct? So products ante again movies gaani, series gaani, whatever it is. Very simple example, YouTube lo if you are watching more Python related videos, then you'll get all Python videos. If you are watching more AI related videos, AI videos వస్తూ ఉంటాయి. If you are watching all news, మీకు గ్లోబల్ న్యూస్ అంతా వస్తూ ఉంటది. If you are watching more songs అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. Right? So అలాగా how is it working? అక్కడ ఏం మ్యాజిక్ జరగట్లా. It is all algorithms, AI algorithms అన్నమాట అవన్నీ. Okay, recommendation algorithm అది. Okay, so that is how you are seeing all your, మీరు sometimes మీరు ఇక్కడ ఏదైనా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే గనుక then what happens is like మీ మొబైల్‌లో, మీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గాని, యూట్యూబ్‌లో గాని సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ వస్తూ ఉంటది. అగైన్ దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, AI అన్నమాట. Okay, that is one thing. Next, sometimes one more example, Amazonలో if you are buying something, for example, if you are buying some Diwali lights ఏమన్నా కొంటున్నారనుకోండి, then it will suggest you all those like similar decorative items ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ కూడా it will suggest you. It will say that okay, customers who bought this particular item have also bought these two. Okay, అంటే కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఈ లైట్స్ కొన్నారో they have also bought these diyas and some garlands and all, flower garlands and all also they have ordered. Do you want to purchase these? మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే we'll go and order because
similar customers have already bought, and Diwali ante will buy these lamps, lightings, and flower garlands and all, right? So ilaga product recommendations kuda it will be customized based on your choice. Okay, again AI is working for you there. Next one, inventory management optimization. Inventory అంటే ఏంటి? స్టోరేజ్. ఏదైనా ఒక స్టోర్ హౌస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ ఐ హావ్ ఏ షాప్. నాకు ఒక షాప్ ఉంది, ఆర్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ సమ్ బిజినెస్. నాకు షాప్ ఉంది. ఐ విల్ బి సెల్లింగ్ సమ్ యునో బుక్స్, జర్నల్స్, డైరీస్, ఇటువంటివి నేను సెల్ సేల్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. బుక్స్, సమ్ డైరీస్, జర్నల్స్, ఇటువంటివి. సో నాకిప్పుడు నాకు ప్రతిసారి నాట్ ఎవ్రీ కస్టమర్ విల్ బై దీస్ బుక్స్, రైట్? మెనీ పీపుల్ మైట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ సమ్ జర్నల్స్, ఆర్ దేర్ మైట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ సమ్ డైరీస్. జర్నల్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించొచ్చు, అండ్ నా బుక్ సేల్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ యాజ్ ఏ సేల్స్ మ్యాన్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ ప్రింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఈక్వల్ అమౌంట్. అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా నేను ప్రింట్ చేసుకుని కూర్చుంటా ఫస్టే, రైట్? ఒకవేళ బుక్స్ ఒక 100 బుక్స్, 100 డైరీస్, 100 జర్నల్స్ ప్రింట్ చేసుకుని ఉంటుంటాను. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, నా బుక్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ సోల్డ్. బుక్స్ అనేవి నాకు సేల్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, వెరాస్ జర్నల్స్ అండ్ డైరీస్ దే ఆర్ గెటింగ్ సోల్డ్ అవుట్ ఫాస్ట్. సో హౌ కెన్ ఐ ఇంప్లిమెంట్ ఏ హియర్ ఇస్, నాకు ఏ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద సేల్స్. ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ తక్కువ సేల్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ మై సేల్స్, నా పోర్ట్ఫోలియో ఆర్ నా వెబ్సైట్ లో ఉన్న సేల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఇట్ విల్ టెల్ మీ ఓకే విచ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ సోల్డ్ అవుట్ ఫాస్ట్ అండ్ విచ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ సోల్డ్ అవుట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఐ మెయింటైన్ మై ఇన్వెంటరీ. నా స్టోరేజ్ ని, నా స్టాక్ ని అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. ఓకే, ఏవైతే ఎక్కువ సోల్డ్ అవుట్ అవుతున్నాయో దాన్ని ఐ రీఫిల్, మళ్ళీ రీప్రింట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. జర్నల్స్ ని, డైరీస్ ని ప్రింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ ఉంటా. వెరాజ్ నా బుక్స్ అనేవి సేల్స్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ ప్రింట్ దమ్ అగైన్ until and unless my existing books get sold out. And నా ఏ ఇంకా ఎలా హెల్ప్ చేయొచ్చు నాకు, ఇట్ విల్ సెండ్ మీ సమ్ రిమైండర్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ లాస్ట్ 5 journals left with you, or you have last 5 diaries left with you. You can proceed for next print. You can go for next print చేసుకుని తెచ్చుకుని పెట్టుకో, because you have only last 5 journals and diaries with you అని చెప్పి. సో ఇట్ కెన్ సజెస్ట్ మీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఆల్సో. చాలా వరకు వేస్ట్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ మై కాస్ట్ ఆల్సో. నా కాస్ట్ కూడా అనవసరంగా నేను ఈ బుక్స్ మీద విచ్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ సోల్డ్ అవుట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? సో బుక్స్ అనే కాదు, there can be multiple such products, right? So that is how AI can help me in maintaining my inventories also, or maintaining my stock also. Okay, coming to next industry, manufacturing lo ela use avutadi ante predictive maintenance systems. See, for example, ఏదైనా ఒక ఒక ఫ్యాక్టరీలో, ఇఫ్ ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఇఫ్ సమ్ మోటార్, ఏదైనా ఒక మోటార్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు అనుకోండి, అగైన్ ఎవ్రీ మోటార్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రీడింగ్స్, రైట్? ఇది ఇంత స్పీడ్ లో తిరగాలి, ఇది ఇంత స్పీడ్ లో తిరగాలి అని చెప్పి ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ రీడింగ్స్, కరెక్ట్? సో ఆ రీడింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని, ఓకే, ఆ మోటార్ యొక్క రీడింగ్స్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ మెషిన్ యొక్క రీడింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని my AI tool will tell me, okay, your system is the whole system is going to not work in few minutes or few hours, because ఈ మోటార్ రీడింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది సరిగ్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ మెయింటైన్డ్ ప్రాపర్లీ, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. రీడింగ్స్ అనేవి either it is reducing or it is increasing. Okay, so for example, there is one manufacturing unit which will manufacture some biscuits, కుకీస్ అలాంటివి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట. ఓకే, ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతా ఉంటాయి? అగైన్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ మెషినరీ సెటప్, రైట్? దట్ మెషిన్ షుడ్ కంటిన్యూస్లీ రొటేట్, కంటిన్యూస్ గా ఆ మెషిన్స్ అనేవి పనిచేస్తూనే ఉంటాయి అనమాట, రైట్? మెషిన్స్ దేని మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయి? దేర్ విల్ బి సమ్ మోటార్స్ అండ్ ఆల్. సో
ఆ మోటార్ రీడింగ్ ఎప్పుడైతే మారుతూ వచ్చిందో, ఆ రీడింగ్స్ ఎప్పుడైతే మారుతూ వచ్చాయో, దెన్ AI కెన్ టెల్ మీ, ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ రీడింగ్ చార్ట్, ఇట్ షుడ్ వర్క్ అట్ దిస్ లెవెల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అట్ ద రికమెండెడ్ లెవెల్. ఈ లెవెల్లో వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఎయిదర్ రీడింగ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి ఇట్ కెన్ టెల్ మీ దట్ లైక్ బేసికలీ ఇట్ కెన్ గివ్ అప్ ఏ హెడ్స్ అప్. ఓకే, సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్, ఏదో పని చేయడం మానేబోతుంది. సో యూ బీ అలర్ట్ మెసేజ్ ని ఇట్ విల్ సెండ్ మీ. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఇమీడియట్ మెయింటెనెన్స్. ఇమీడియట్ గా నేను వెళ్ళి అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వై ద రీడింగ్స్ ఆర్ నాట్ యాజ్ నాట్ యాజ్ రికమెండెడ్ రీడింగ్స్ లా ఎందుకు లేవు, వై ఇస్ ఇట్ ఎదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయి రీడింగ్స్ అని ఐ విల్ చెక్, అండ్ దెన్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ ఫిక్స్డ్ బిఫోర్ ఇట్ స్టాప్స్ వర్కింగ్ ఓన్లీ. అది వర్క్ అవడం మానేక ముందే ఐ విల్ రెక్టిఫై ద ఆర్ ఐ విల్ ఫిక్స్ ద ఎర్రర్. Right? So since again here AI will help me to identify the issue before the entire system fails. Right? So that is how I can do some maintenance, predictive maintenance. Okay, next example, quality control and defect detection. See, computer vision. Yesterday I have told, right, what is computer vision? It deals with some images and videos. Right? So quality control, for example, again, you're manufacturing some tins. ఓకే, మీరు ఒక టిన్స్ దే షుడ్ బి ఆల్ ఇన్ సేమ్ సైజ్ అండ్ సేమ్ లెంత్, సేమ్ బ్రెత్, మొత్తం వాల్యూమ్ అంతా కూడా సేమ్ గా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సేమ్ టిన్స్ ని మీరు యూ షుడ్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. బట్ ఏదైనా ఒక డిఫెక్ట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఒక టిన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్, సమ్హౌ అది ఇట్ వాస్ వెరీ స్మాలర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, యాక్చువల్ సైజ్ కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉందన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డెంట్ ఆల్సో, చిన్నగా సొట్ట కూడా ఉంది దానికి. ఓకే, సి అన్ని ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాయి, ఇట్ విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ టిన్స్, lakhs of products it will be manufacturing, right? So if a person has to sit and check each and every product, prati tin ni if a person has to check, then it will take a lot of time and it will consume a lot of manpower also, right? So instead what I'll do there is I'll employ an AI tool, ఏదో ఒక AI robot ని నేను employ చేసుకుని, then that AI will, that particular machine will identify if there is any defect in that particular product. ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో క్విక్లీ ఐడెంటిఫై అండ్ పిక్ అవుట్ ద డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్. ఆ ప్రోడక్ట్ డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నదాన్ని ఇట్ విల్ పిక్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ AI వర్క్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అండ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్ పాత్స్. ఇఫ్ యూ సీ many students are using ChatGPT for their learning purpose. కరెక్ట్, ChatGPT ని చాలా మంది వాళ్ళ లెర్నింగ్ కోసం యూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్ యూఆర్ గోయింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ ChatGPT, ఆర్ మీకు few people are using ChatGPT in this way also. Okay, I have my exam in next 3 days and this is my syllabus, can you please help me in dividing the syllabus, and na 3 days లో నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది and ఇది నా సిలబస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ ఇన్ డివైడింగ్ ద సిలబస్ అండ్ గివ్ మీ ఏ డైలీ రొటీన్ అని అడిగితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ డిజైనింగ్ ఆర్ మేకింగ్ యువర్ డైలీ రొటీన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 days అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్. హెల్ప్ యూ రైట్ ఇన్ ద సెన్స్ హెల్ప్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్, రైట్? సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నీకు పర్సనలైజ్డ్ గా ఇట్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఫర్ 3 days. But if you have 1 month time for your exam, then it will give you 1 month plan. If you have 1 year, then it will give you 1 year plan. Okay, for example, you are appearing for some government exam, UPSC ko denke appear avutunnaru anukondi, you will have 1 year, right? At least 1 year munde you will start your preparation, correct? So 1 year mundu you will be saying that, okay, I have 1 year of my time, okay, and I want to prepare for UPSC exam. Please consider the syllabus and prepare a learning path for me, or learning schedule for me, preparation schedule for me. And I know I have knowledge in history,
So you can give less time for history and more time for other subjects అన్నారు అనుకోండి. Then again you are personalizing your learning experience there. History తక్కువ time ఇచ్చి you're trying to give more time for your other subjects. Correct? So be learning అనేది you're personalizing there. You're customizing your how you want to learn అనేది. Right? That is one example. And the next example is intelligent tutoring systems. అంటే tutoring systems లో like for example, you can ask ChatGPT to conduct an exam for you. Okay? For example, you have an exam on some, tell me one subject, Python మీద you have an exam. So you want to prepare, you want to write some mock test before you appear for your actual exam. Okay, so you can ask ChatGPT to conduct a mock test for you, right? And once you submit your answers, okay, once you submit your answers, you can that particular ChatGPT will check your answers, analyze your answers, and it will correct. Basically, it will correct your answers and it will give you the feedback. మీరు ఏదైనా రాంగ్ ఆన్సర్స్ పెట్టారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ సే ఓకే, ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. Right? That is how your intelligent tutoring systems will work. Adi education industry lo. And coming to transportation, one thing is that autonomous vehicle development, like Tesla cars unnai kada, self-driving cars. So they can drive. I mean, those cars can drive by themselves. Alright, self-driving cars. ఆ కార్స్ కి డ్రైవర్ అవసరం లేదు, ఎవరు అవసరం లేదు. It can identify the objects or it can identify the environment around itself and it will drive. రైట్, ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి ముందు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బైక్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ బైక్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ హిట్ ద బైక్. ఓకే, ఏదైనా టర్నింగ్ తీసుకోవాలనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ పర్టికులర్ టర్నింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏదో ఒకటి అసోసియేట్ అయి ఉంటారు కదా దానికి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మ్యాప్స్ ఇట్ విల్ నావిగేట్ హౌ ఎవర్ ద మ్యాప్ షోస్. ఓకే, అండ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, రెడ్, గ్రీన్, ఆరెంజ్, సో ఇట్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అగైన్. Red అయితే it will stop. It will identify the traffic signals also. If it is red, then it will stop. If it is green, then it will start moving. Okay, that's how this autonomous vehicle works also. Self-driving cars అనేవి అలా వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. Again, there AI is working for you there. Okay, next example, traffic flow optimization. See, cities లో if you have seen, మనకి ఏదైనా ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పాయింట్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ ఫోర్ జంక్షన్ ఉంది అక్కడ. ఓకే, ఫోర్ జంక్షన్ ఉంది అండ్ యూ హ్యావ్ ట్రాఫిక్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ఫోర్ సైడ్స్ నుంచి, ఫోర్ డైరెక్షన్స్ నుంచి యుల్ బి గెటింగ్ ద ట్రాఫిక్. సో మీకు మధ్యలో ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పాయింట్ ఉంది. ఓకే, సో ప్రతి డైరెక్షన్ కి యూజువల్ గా హౌ ఇట్ అలొకేట్స్, ప్రతి డైరెక్షన్ కి ఇట్ విల్ అలొకేట్ సమ్ 1 minute or 2 minutes. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే డైరెక్షన్ కి ఒక 2 minutes ఉంటది. ఆఫ్టర్ దట్ దానికి రెడ్ సిగ్నల్ పడి వెస్ట్ దానికి 2 minutes టైం ఇస్తుంది. 2 minutes అయిపోయాక ఇట్ విల్ గివ్ రెడ్ సిగ్నల్ దేర్ అండ్ నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఇట్ విల్ గివ్ 2 minutes. సౌత్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ 2 minutes సౌత్ లో 2 minutes ఇస్తుంది. ఓకే, అస్యూమ్ నౌ ఈస్ట్ లో, వెస్ట్ లో, సౌత్ లో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంది బట్ నార్త్ లో అసలు వెహికల్సే లేవు. ఓకే, then vehicles ఏం లేకుండా if I'm giving 2 minutes for north direction, then what's the use, what's the point of giving those 2 minutes? It's just waste of time, right? అక్కడ ఏం వెహికల్స్ లేవు, I'm giving 2 minutes, or there are some 2 to 3 vehicles, 2 to 3 bikes ఉన్నాయి, 2 to 3 cars ఉన్నాయి అంతే. Then if I'm giving 2 minutes for those 6 vehicles, it will be lot of time waste, right? సో ఇక్కడ AI ఎలా పనిచేస్తుందంటే, అక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ని బేస్ చేసుకుని, ట్రాఫిక్ ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ allocate the time. If there is lot of traffic in that particular direction, then it will allocate more time there. ఒకవేళ వెరీ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, then it will allocate some 30 seconds or 1 minute at max. Okay, again based on number of vehicles. Okay, if there are no vehicles at all in one particular direction, then it will not allocate time itself, so that it will optimize the traffic flow, congestion ని తగ్గిస్తుంది.
right? So transportation lo these two are the some real world applications anamata. Okay, that's how AI works in multiple industries. Okay, so any doubts in these AI applications? If you have any doubts in the other applications, ఇప్పటి వరకు చెప్పలేని వాటిలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా గానీ, you can still ask me. But I'll be talking about all these applications in Unit 2. Okay? Yes. Now I'll check your doubts. Let me stop sharing my screen. See, ma'am, I have burned out in yesterday's class how YouTube, Google, etc. given information like AI. See, then what is the difference between AI and that apps? That apps also doing same work, ma'am. ఆ యాప్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ ఏఐ. ఏదైనా ఒక యాప్ అది ఏ పవర్డ్ యాప్ అంటారనమాట. యూట్యూబ్ లో కానీ, నెట్ఫ్లిక్స్ లో కానీ, గూగుల్లో కానీ అగైన్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ పుల్లింగ్ ఏఐ ఇంటూ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, ఏ అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ యాప్ అంటే చాట్‌జిపిటి అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ యాప్ అలా కాదనమాట. ఓకే, పర్టిక్యులర్ యాప్‌లో కంప్లీట్‌గా ఏ ఉంటేనే ఏ అలా కాదు. యూట్యూబ్ కూడా యూట్యూబ్ నార్మల్ యాప్ అలాంగ్ విత్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఏ యాప్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాప్. దాంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడుందిరా అంటే ఇట్ ఈస్ రికమెండింగ్ యూ వీడియోస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆహ్, యువర్ చాయిస్. మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ చూస్తున్నారో బేస్డ్ ఆన్ థాట్ ఇట్ విల్ రికమెండ్ యూ వీడియోస్. రైట్? సో ఏఐకి, ఆ యాప్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఏముంది అంటే డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. బికాస్ దేర్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఐ మీన్ దే ఆర్ హావింగ్ ఏఐ ఇన్ థట్ పర్టిక్యులర్ యాప్ ఆల్రెడీ. గూగుల్‌లో గాని ఆర్ ఇన్ దిస్ యూట్యూబ్‌లో గాని దే ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ఏఐ. దాన్ని డెవలప్ చేసినప్పుడే ఏఐతో తయారు చేశారు ఆల్రెడీ. ఓకే. మ్యామ్, హౌ టు యూజ్ ఏఐ ఇన్ డైలీ లైఫ్? ఏఐ యూజెస్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. సీ చాట్‌జిపిటి డైలీ లైఫ్‌లో యూజ్ చేస్తున్నాం. గూగుల్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. జెమినీ, చాట్‌జిపిటి ఇలాంటి చాట్ బాట్స్‌ని చాలా యూజ్ చేస్తున్నాము. అలెక్సా, సిరి ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తున్నాము. గూగుల్ మ్యాప్స్‌లో యూజ్ చేస్తున్నాము. అలా డైలీ లైఫ్‌లో వి ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ మీ యూ నో దిస్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో యూజ్ చేస్తున్నాము. అలా డైలీ లైఫ్‌లో మనకు తెలియకుండానే చాలా సార్లు మనం వి ఆర్ యూజింగ్ ఏఐ. ఓకే. ఇండస్ట్రీస్ ఏఐని ట్రస్ట్ చేయడానికి ఏం ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేస్తారు మ్యామ్? ఐ మీన్ ప్రైవసీ పాలిసీస్. యెస్, వెరీ గుడ్ క్వెషన్ ఇట్ ఈస్. సీ, ఇండస్ట్రీస్ అగైన్ వాళ్ళకి పర్టిక్యులర్‌గా వాళ్ళకి ఏ అప్లికేషన్ కావాలో దాన్ని బిల్డ్ చేసుకునేటప్పుడు దే విల్ టెల్ లైక్ నాకు ఈ ప్రైవసీ పాలిసీస్ కావాలి ఆర్ దిస్ ఈస్ ద రెగ్యులేషన్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్. నా డేటా ఎక్కడికి లీక్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి సమ్ ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ప్రైవసీని వయలేట్ చేసేలాగా ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ థాట్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ ఆల్సో హావ్ సమ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇలానే వర్క్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ దిస్ లిమిట్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ వయలేట్ ఎనీవన్స్ ప్రైవసీ. ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద పీపుల్స్ డేటా. పీపుల్ డేటాకి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి దెర్ ఆర్ సమ్ పాలిసీస్. దెర్ విల్ బి సమ్ పాలిసీస్ అండ్ ఇఫ్ if that particular company accepts all those policies only, industries will take those tools anamata, AI tools ni. Okay, Python, Java, I told, right, they are programming languages, coding ki use chese languages. Ma'am, self-driving cars, how they stop signals like see signals లో again చెప్పాను కదా, ఏ కంప్యూటర్ విజన్ అనే ఒక టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఇట్ కెన్ క్యాప్చర్ ఇమేజెస్. బయట సరౌండింగ్స్ ని ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, అగైన్ మన సరౌండింగ్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ఆల్ ఇమేజెస్. అంటే వి హ్యావ్ విజన్. కంప్యూటర్ కి మనం విజన్ ఇస్తున్నాం, అంటే మెషిన్ కి మనం విజన్ ఇస్తున్నాం, చూసే క్యాపబిలిటీ ఇస్తున్నాం, రైట్? సో అక్కడ ఏంటి, if that particular machine is able to see, then it can see that signal lights, right? Ante if it is able to see, then it can identify if it is a red light or a green light. So that is how. And ee self driving cars li vision anedi ela vastundi ante based on from computer vision ane method technique.
narrow and generative AI, general AI, not generative AI, general AI కి డిఫరెన్స్ ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే narrow AI అంటే it will do only one particular or specific task, whereas general AI can do any task across domains. Okay, it will behave like human only. AI వాళ్ళ disadvantages కూడా ఉన్నాయి. Yes, there are some disadvantages. I think I've already explained all the advantages and disadvantages, right? సో ఇప్పుడున్న ఏజ్ లో ఎమోషన్ ఉండదు, క్రియేటివిటీ అంత తక్కువ ఉంటది, అండ్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటేషన్ కి హై కాస్ట్ పడుతుంది, అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో రీప్లేస్ సమ్ ఆఫ్ ద బోరింగ్ జాబ్స్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ డేటా ప్రైవసీ ఇష్యూస్ వస్తాయి, ప్రైవసీ కన్సర్న్స్, సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్, అండ్ మన మెషిన్స్ మీద డిపెండెన్సీ కూడా ఇంక్రీస్ అవుతుంది. సో ఆల్ దిస్ విల్ బి ఎ డిసడ్వాంటేజెస్ ఫర్ us. ఈ సెన్సార్స్ ఏ మెషిన్స్, సెన్సార్స్ లో సి ఐఓటి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఐఓటి టూల్స్ యూజువల్లీ సెన్సార్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. యూ కెన్ కంబైన్ ఐఓటి విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. యూజువల్లీ సెన్సార్స్ అంటే వి సే ఐఓటి. ఓకే, సో యూ కెన్ కంబైన్ sensors, IoT, and artificial intelligence to make more, you know, intelligent machines. For example, again, Tesla self-driving cars lo you will have both sensors and sensors and IoT and this artificial intelligence together. Another example in finance. See, loan approval ఒకటి చెప్పాను, ఇంకొకటి what did I say? Trading systems, right? క్రెడిట్ స్కోరింగ్, మీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఇట్ విల్ చెక్ యువర్ క్రెడిట్ స్కోర్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ క్రెడిట్ లిమిట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నారో అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ పని చేయగలిగేది, జనరల్ మనిషి కావాలి. యా, కరెక్ట్. ఐఓటీ ఫుల్ ఫామ్ ఇట్ ఆల్ రైట్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ నో నో, అలా ఏం లేదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్, సారీ గైస్, ఐఓటీ ఫుల్ ఫామ్ నాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సారీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ ఐటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. సారీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, సారీ. యా, జనరల్ ఏ డెవలప్ చేస్తే నారో, జనరల్ ఏ డెవలప్ చేస్తే నారో ఏని రిమూవ్ చేస్తే, జనరల్ ఏ డెవలప్ అయ్యాక నారో ఏని ఏమి రిమూవ్ చేశారు. ఇట్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ నారో ఏఐ. ఓకే, నారో ఏ మీదే డెవలప్ చేస్తారనమాట జనరల్ ఏని. వన్స్ ఇఫ్ జనరల్ ఏ వచ్చిందంటే ChatGPT అన్ని పోతాయి అంటే నో, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇవి ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి. ఓకే, yeah, sorry for the confusion. IoT means Internet of Things, not information technology. Yeah. Any other doubts? ఏది 1956 లో ఇన్వెంట్ చేస్తే, 1950s లో ఇన్వెంట్ చేశారు. అది వెరీ బేసిక్ లెవెల్. అప్పట్లో కూడా దేర్ వర్ సమ్ ఏఐ టూల్స్, చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ లో ఏఐ ఉంటదని ప్రాబ్లీ యూ గైస్ మైట్ బి నోయింగ్ నౌ. బట్ గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారు, ఎప్పుడో డెవలప్ చేశారు. నెట్ఫ్లిక్స్ ఎప్పుడు చేశారు, ఎప్పుడో చేశారు. ఇప్పుడు ఏఐ అనేది ఎందుకు ఇంత పాపులర్, ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అవుతుందంటే ఆఫ్టర్ చాట్ జీపీటీ వచ్చాకే ఎక్కువ ఫేమస్ అయింది. ఎలా ఎక్కువ ఫేమస్ అయింది అంటే, చాట్ జీపీటీని ఎవ్రీ పీపుల్ లైక్ కామన్ మ్యాన్ కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. ఎక్కువ రీచ్ వచ్చింది చాట్ జీపీటీకి. దట్స్ హౌ, దట్స్ వై పీపుల్ ఆర్ మోర్ స్ట్రెసింగ్ ఆన్ దిస్ ఏ దీస్ డేస్. బట్ అనేది ఏ టూల్స్ అనేవి, ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇట్ హాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1950s ఓన్లీ. మన మొబైల్స్ లో ప్రీవియస్ గా మనం ఆడుకునే చెస్ గేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు 90s నుంచే ఉన్నాయి, రైట్? అప్పటి నుంచి కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ టూల్స్, మెనీ గేమ్స్, మెనీ యాప్స్. బట్ ఫోకస్ లేదు దాని మీద, అంత గ్రావిటీ లేదు, ఇంత హ్యూజ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అంత ఇది లేదు. బట్ నౌ ఆఫ్టర్ చాట్ జీపీటీ
it has put a lot of gravity among multiple audience, and it has become more popular. Okay, right. Any other doubts? We'll look into the challenges in next class, since we have already uh it's already 8:07 now. Okay, yes. So if no other doubts, then we are good to close the call. Thanks everyone for joining.